We now request Mr. Bakul M. Shah, Managing Director, BMW Auto Components, and also our esteemed event coordinator, to introduce our chief guest of the morning, Mr. R. Muthuraj, Senior GM Operations, Sundaram Clayton Limited, to our gathering. Mr. R. Muthuraj is a seasoned operations leader with certification in TPM instructions and Six Sigma Black Belt. He holds a master's degree in manufacturing engineering from the University of Warwick, WMG, from London, UK. He has 30 years of experience in automotive plants of TVS Group. He has acquired rich experience in functions like maintenance, aluminum and steel machining, fabrication and assembly shops. He has been trained in manufacturing systems, TQM, TPM, lean manufacturing, and currently works as Senior General Manager Operations in Sundaram Clayton Limited Die-Casting Divisions, Chennai. He is the plant head of foundry and machining plants of Sundaram Clayton Limited in Padi location. He is a certified TPM instructor from Japanese Institute of Plant Maintenance, qualified Six Sigma Black Belt from Indian Statistical Institute, Bangalore. In his career, he has mentored and facilitated TPM Excellence Award first category for 3 manufacturing plants of TVS Motors. His remarkable contribution in OEE improvements of TVS plants, flow manufacturing, and lean projects to improve the value at risk and Industry 4.0 IoT projects towards digitization. He is an internal auditor for OSHA's certified visionary leader for manufacturing and worked with TQM and TPM gurus, Professor Shioji Shiba, Professor Vashio, and Professor Suda. We welcome you, sir. Before Muthuraj starts, we would request the dignitaries on the dais to please occupy the front row seats, as this will also be our first technical session of the morning. மறுபடியும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முத்துராஜை பற்றி ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். அதுவும் ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட்டு. அவர் ஏன் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சார் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை. நோ ப்ராப்ளம். என்னை அவங்க டை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்றாரு. எல்லாமே நடந்தது ஒரு 2 months 3 months பேக்கு தான். நான் போய் ஏன்னா ஏற்கனவே அது என்ன ஒரு விஷயம்னா, நான் சுந்தரம் கிளைட்டனில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 7 வருஷம் ஒர்க் பண்ணது டை மெயின்டெனன்ஸ் தான், டை சர்வீஸில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் ப்ராபப்ளி அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னை கூப்பிட்டாரு. சார், இது டை மெயின்டெனன்ஸு பண்ணணுன்றது ஆளுங்களை வச்சு பண்ணுறது முன்னே அதனுடைய கூலிங் சிஸ்டம்லாம் ஒரு கூரை போட்டிருக்கு சார் அப்படின்னு. அது ஜென்ரலாக அவர்கிட்ட ஐ திங்க் கூரை மாதிரி இருக்குது. அப்படின்னு ஒரு டென்ட் மாதிரி அது ஒரு கூரை போட்டிருக்கு. அது எப்படி சார் அந்த கூரையை பிரித்து தான் திருப்பி உள்ளே போனோம், திருப்பியும் கூரையை கட்டினா தான் டைய மிஷினுக்கு கொண்டு போக முடியும். வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டத்தை தான் கூரைன்னு சொன்னேன் நான். கூரைன்னா ஒரு ரூப் மாதிரி போட்டு இதை நம்ம அட்டன் பண்ணிவிடுவோம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி, அப்போது இதை அட்டன் பண்ணிடலாம். யாராக இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை தான், நீ ஆள் வச்சு பண்ணாலும் சரி, நான் பண்ணாலும் சரி, ப்ராப்ளம் தான். இது என்றைக்கும் சால்வ் ஆகாது, அதனால் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னுடைய கம்பெனிக்கு வரார். விசிட் பண்ணி வாங்க சார் பார்க்கலாம் என்ன சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி. 2 விஷயங்கள் சார் என்னை கொஞ்சம் அசர வச்சது. என்ன அவருடைய நாலேஜ் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு விஷயம் அவர் என்னை விட யங்ஸ்டர், ஐ திங்க் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். இளமையாக இருக்கிறது எல்லாருமே விரும்புவாங்க சார். அது டிக்ளேர் பண்ணால் இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப எல்லாமே ப்ராப்ளி அவர் ஜூனியர் கூட சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிவிஎஸ் இஸ் ஃப்ரம் 95. அப்போது அவர் என்ன பண்ணார், முதல்ல டிபிஎம் டையில் பண்ணணும் அப்படின்னார். எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நாம் டை மெயின்டெனன்ஸை பற்றி பேசுகிறோம், அவர் டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் டிபிஎம் கொண்டு அதில் சேர்க்குறாரு. இது எப்பட்றா இது அப்படின்னு. இல்லை, அது டிபிஎம் வழியை தான் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்றாரு. ரொம்ப நேரம் அப்புறம் என்னடா இது என்ன, நான் அவருடைய சீனியர், நான் ஏதாவது வழி சொல்லணும் அதுக்கு.
நானும் டிபிஎம் பற்றி எனக்கு ரொம்ப தெரியாட்டாலும் ஏதோ சம்திங் இருக்குது, எனக்கு இன்னும் ஒன்றும் புரியலை. இவர் இது கேட்குறாரு, ஆனால் இது கேள்விக்கு அவர் சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நோன்னு பண்ணிட்டார். இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். அவர் என்ன பண்ணார், சரி அப்படி இப்படி பேசி அவர் என்ன சொன்னார், சரிப்பா அப்படி எம்டிடிஆர் ரிடக்ஷன்ட்டார். என்ன ஒரு அருமையான ஒரு வேர்டு அந்த இடத்துல அவர் வந்து சொன்னது, எம்டிடிஆர் மீன் டைம் டு ரிப்பேர். அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா டை ஓடிட்டே இருக்குது, ப்ராப்ளம்னா இமிடியேட்டாக அட்டன் பண்ணி கொடுக்கணும். இதுதான் அந்த எம்டிடிஆர். ஒன்றும் பெரிய டையர் எம்டிடிஆர், அதுக்கப்புறம் எம்டிபிஎஃப். இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, டை மெயின்டெனன்ஸ்னு போகிறது போல் இந்த டை மாடிஃபிகேஷன் வந்து எம்டிடிஆர் ரிடக்ஷன் அப்படின்னார். டிஃபைன்டு இன் டிபிஎம்ஏ. ஸோ த அப்ரோச், ஒரு சிஸ்டத்தை எடுக்கிறோம், அதை வந்து நாம் வந்து ஜென்ரலாக அதை டை மெயின்டெனன்ஸு சர்வீஸுன்னு இதுதான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறத ஒரு டிபிஎம் அப்ரோச்சில் போய் அதுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து அதை திருப்பி கொண்டு வந்து நிறுத்துறார். சரி, இது ஓகே. அவருடைய அப்ரோச் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து டிபிஎம்மில் உள்ள அடக்க முடியும், இருக்கிற டெர்மினாலஜி அதன் கூட எடுத்து ரிலேட் பண்ணி அது உள்ள அடக்க முடியுன்றதை ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று பண்ணார், எக்ஸ்ட்ராடனரி ப்ராப்ளம். ஐ வாண்ட் டு ரிக்வஸ்ட் டு கிவ் த சேம் திங். அந்த டிபிஎம் ஃபுல்லாக ஏடிஇசெட்டில் ஒரு போர்டில் எழுதி ஏடிஇசெட்டில் அந்த டோட்டல் சிஸ்டத்தை எனி டிபிஎம் சிஸ்டம் எனி ஆன் த மிஷின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏடிஇசெட் அப்ரோச்சை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு போர்டு எடுத்து சும்மா ஒரு 2 minutes 3 minutes எழுதினார். வெரி வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்ரோச். அதாவது என்னென்னா, இது தமிழில் ஒன்று இருக்குது, சித்த வைத்தியத்தில் வந்து நாம் வந்து எவ்வளோ நீங்கள் தமிழ் இப்போ இங்கிலீஷ் மெடிசனில் போனீங்கன்னா எண்டாகாலஜி இது வரிசையாக இருக்கும், டெர்மட்டாலஜி இது அப்புறம் நமக்கு ஆர்த்தாலஜி, ஸோ மெனி லாஜிக்ஸ். சித்தாவில் வந்து 3த்தில் டிஃபைன் பண்ணுவான் ஹெல்த்தை, 3 வந்து சித்தாவில் டிஃபைன் பண்ணுவான். வாயு, பித்தம், கபம். இந்த 3த்துக்கும் ஒரு ரேஷியோ இருக்குது சார். பப்ளிக் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். 3த்துக்கும் 1:1/2 ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஒரு ரேஷியோ. இந்த ரேஷியோ வந்து அவன் நாடியில் பார்ப்பான். இந்த ரேஷியோ வந்து பாடியில் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா யூ வில் பி பெட்டர், யூ வில் பி குட். ஒரு ரேஷியோ குறைஞ்சி ஒரு ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா யூ வில் ஹேவ் எ டிசீஸ். தமிழில் எவ்வளோ அழகாக அந்த பாடியை 3 ஃபேக்டரில் சொல்லி இன்றைக்கும் அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து வளரலை. உண்மையான மெடிசன்ஸ் வந்து தமிழில் வச்சுருந்து நாம் அதை வளர்க்கலை, விட்டுட்டோம். அது அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அதே மாதிரி ஒன்று இருக்குது சமூகவியல். இது வந்து மருத்துவம். சமூகவியலில் 4 பிரிச்சிருப்பானுங்க. கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, நாட்டை ஆளுபவன். இந்த சமூகவியலில் வந்து 4 குரூப்பு வந்து டோட்டலாக அந்த சிஸ்டம் வந்து அதுக்குள்ளே வந்துடும். இருக்கிற மக்களுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் உள்ளே வந்துடும். 4 குரூப்பு அவன் பிடிச்சான். ஒன்று வந்து நாட்டை ஆள்றவன், அட்வைசர், ப்ராப்ளி அதுக்கு ரைட்டான வேர்டு எனக்கு தெரியல, அட்வைசர். நாட்டை ஆளுபவன், இராணுவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ராஜா, வீரர்கள் எல்லாமே வந்து நாட்டை ஆளுபவர்கள். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டை அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க. மற்ற 2 விஷயத்தில் முடிச்சிட்டான். ஒன்று வந்து வணிகர்கள், 3வது சூத்திரர்கள், நத்திப்படி உற்பத்தியாளர்கள். அது விவசாயமாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் 4ல் சமூகவியலை முடிச்சு கொடுத்து காமிச்சிருக்கான். அந்த மாதிரி A to Zல ஒரு டிபிஎம் உள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு கேப்பபிலிட்டி அன்றைக்கி தான் நான் பார்த்தேன். டிபிஎம்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், பெரிய ஒரு தியரி அது. ஆனால் உண்மையிலே ஒரு கடல் தான். ஐ எம் நாட் சேயிங் த டிபிஎம்ன்றது நாட் ஓன்லி மிஷின், இட்ஸ் சம்திங் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து 0 to எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் அந்த டிபிஎம் வந்து இஸ் ஒர்க்கிங். பட் நாம் இன்னும் எங்கேயோ இருக்கிறோம் அதை பற்றி இதில். பட் அந்த ஒரு அப்ரோச் இருக்கிற திரு முத்துராஜ் அவர்களை டிபிஎம் வந்து ரைட்டான ஒரு இது. அவர் காலைல வந்தவுடனே ஒன்று சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். சார், ஐஏஎஃப்பில் வந்து எல்லாருக்கும் டிபிஎம் போய் சேரணும், அதை பாருங்கள் அப்படின்னார் அவர். ஸோ தட்ஸ் அ டெடிகேஷன். வாட் வி லேர்ன் வி வாண்ட் டு ஷேர் to the people for the benefit of all. That attitude, I am really inviting and encouraging to Mr. Muthuraj to give a paper in this. Thank you, sir. Thank you then. R. Muthuraj for his welcome address and first technical session. காலை வணக்கம். Thanks for reminding, sir. தமிழ் பேசுனா கை தட்டுறீங்க தமிழ்நாட்டில். So, very good morning all. A very nice introduction
why this conclave and what is the background, why we are here. I appreciate all the team members, Mr. Arul Chelvan, right? Anbu Chelvan and Anbu Chelvan. Thank you, sir, for taking this with a noble cause. Really, I also thought and also shared my feelings to Mr. N. Prabhakaran that, sir, I can also contribute to this Indian Institute of chapter, Foundrymen. Whatever I learned in last 30 years through my gurus, through my seniors, through my colleagues, whatever I had learned, I can definitely share. I vouch here. So this journey is a starting and it will not get the end. I will continue my contribution and also it is a good learning. With that, all distinguished guests, esteemed colleagues and fellow industrial professionals, it is my honor to welcome you all for this aluminum casting conclave with the theme of die casting management. Can you put the slides? Yeah. A deep dive approach, casting, EBITDA improvement. I thought how this content has come. The background story is very good. Actually, he has thought through that what I have to give to the team. This is very good. The themes are very nice and good, which is need of the hour. This conclave is a significant event for our industry, and I am excited to see the exchange of ideas, insights, best practices that will take place here. Okay, our industry has come a long way. We have made significant strides for improving the quality and efficiency of our process. However, we recognize that there is always room for improvement. And this conclave presents an opportunity for us to delve deeper into the critical area of our die casting management. Yes, the aluminum is the metal of future. By its sustainable resource, and the people are expecting aluminum for its virtue of lightweighting. You can see this global die casting market is projected to reach 102 billion in another 5 years' time. So excellent growth is there. Whenever my CEO, Mr. Vivek Joshi, used to tell, Aram, they used to call me as Aram. Aram, we will be there in our die casting business. Our overall die casting is going to conquer the entire automobile industry, because if you take EV, the people require die casting. I have the data for that. Then aluminum being a sustainable resource will be used extensively in automobiles for its weight reduction activities. Then the world is moving towards aluminum in automobile, not only in automobile, construction, packing, electrical. Can we convert this iron into aluminum? You will get surprised. We had a casting which is for steps of the for a bus and truck. It's a step. The step is made up of steel. The entire steel has been converted into aluminum. So it's a very good. There is no machining. If people, all die casters will be very happy if there is no machining. If I produce no machining, then the blowhole will not get exposed. So those type of castings, really excellent castings we have done through this for truck. The global electrical vehicle demand is going to rise by a CAGR of 41.5% in another 5 years' time. That is also very important for us. Then India defines its path in the world of intricate, customized aluminum die casting. I have traveled to Switzerland for this Buller conference. The way we have taken die casting, it is not taken anywhere in the world. So the knowledge we have, both across India, those type of knowledge or experience or horizontal deployments, those people, they are experts in one area, but we can able to speak the entire die casting of the process starting from melting to dispatch. So
India, you can see the fourth largest alumina producer, 6.9 million metric tons. India, third largest aluminum producer and fifth largest consumer of aluminum. And our Indian electric vehicle market size is going to increase to 114 billion by 2029 at a CAGR of 66% growth. So this is a recent article I received through one of my friend. You can see where India is. The GDP growth is 5.9%, almost 6%. It is above than China. A huge opportunity, huge potential is there in aluminum in the next 5 years' time, which is the roadmap for aluminum. Yes. So, coming to this conclave, really a deep dive approach, the speaker guidance on casting and EBITDA improvements, and highlight the importance of taking a comprehensive and systematic approach these critical areas. By doing so, we can improve our quality of our products and services while also enhancing our financial performance. Mr. N. Prabharan has touched, this is a challenge to run a die casting. When I came from TVS to Sundaram Clayton, the major difference was, previously I was managing 4M, and when I came to die casting, 1D is added. 4M 1D is added. I thought, okay, 1D, what will be the challenge, or what I'm going to have, or what is this challenge I'm going to do. Like that I thought, but that 1D, they made the life miserable. It's not easy to manage that 1D. As a machining guy, up to 2014, started my career in 1994. I worked with Prabhuram, also my old and good friend of mine. He used to come to me when I was a maintenance engineer. We had work for developing components with him. I know his brothers and families. So all along I was a machining guy, and when I started my career as a die casting in last 10 years, I have seen the difference between 4M and 4M 1D. It's not easy. So as he explained, it is very, very difficult. And one more difference is there. If a machine shop is there, I can switch on and switch off. I can close the plant and go for a vacation, and I can say, yes sir, it is today I am not producing. I can easily say, but this is not the case in die casting. Tamil sollaranda poya bedum. Correct? Aviya bedum. In Tamil, pogaya bedum. It is not easy. 4 hours loss is a loss for us. But machine shop abdilla, I can switch off the machine and close the machine and wait for some time. I can switch off my compressor. One startup, we have calculated in Padi die casting, one startup, 10 lakhs rupees. One startup on the 10 lakh rupees. 10 lakhs will go. If 4 Sundays, 40 lakhs will go in startup. So we will try to campaign any leave. April 14th vanda first bayama enakku dhaan bayama irukum. Ayyo, in between leave varudha enna panna porom? How we are going to manage that? So that is my worry. As a die caster, I feel that. How can I manage? Vadana by union, I will go to union and talk to them, boss. Can I do this? I want to start by April 13th na start pandren, 14th leave udren, 15th lende na start pandren. Last week I did that. Enakku 10 lakhs rupees. That much the intricacies solluvom, that the depth knowledge of what will happen if I start and stop. Unless otherwise, if we learn that, we cannot be successful in die casting. So I encourage you all to take an active role in this conclave and to participate in discussion and exchange of ideas. You please ask some questions. I request all youngsters to ask questions. Whether it is wrong or right, don't worry, please ask. Then only you will come to know whether it is right or wrong. Don't hesitate to ask. We people, I feel we are all very conservative. We have to come out and speak well. I have this doubt. Can you explain? Nothing wrong in that. That's the point of exchange of ideas. Our collective efforts can create more efficient and profitable, sustainable industry that benefits all. I would like to extend my gratitude
to the organizer of that Institute of Indian Foundrymen, Chennai chapter, and sponsors who have made this conclave possible. Without their support and commitment, this event would not have been possible. My sincere appreciation to Mr. N. Prabhakaran and Mr. S.R. Tirunavukarasu and many people. Today I came to know Mr. Vignesh Ramanan and Anbuchelvam, Ramaya, Mr. Ramaya. Thank you all. Mr. Bakul, thank you all for organizing this excellent event. In conclusion, I wish you all a productive and enjoyable conclave. Let us work together to achieve our goals and create better future of our die casting industry. So, thank you all. So, from now I will starting about the die casting, TPM in die casting. Yes. This is a small Kaizen he has done. Let me start with the word Kaizen. This is nothing but continuous improvement in Japan. Kaizen, continuous improvement. And also I used to take this as hard to access. He has avoided that hard to access because you are not able to see the presentation. So he has implemented a Kaizen from moving this dais to, okay. So something coming down is also good. So, okay. So we have started this TPM with a Kaizen of implementing a action from moving these dais to here to eliminate hard to access. Thank you, sir. So the point is, once you identify the problem, first you identify as a problem, that is called as abnormality, and action for implement Kaizen for eliminating that abnormality. Okay. Yes. So the contents of this presentation will be die casting management overview. I think I can able to complete within 30 minutes. I will try that. Okay. So it will go by die casting management overview, TPM pillars and the process mapping of die casting, and Kobatsu Kaizen, Jisu Ocean. I will explaining one by one. Kaikaku Gosen is nothing but this maintenance, this planned maintenance of machine and die. Quality Ocean, it is nothing but Hinsutsu Ocean in Japanese, quality maintenance, IoT connected machines and daily work management. That just I will touch upon these are all the points. Apart from that, if you have any queries related to TPM, I am available. My contacts are available. You can able to talk to me during our breaks. Yeah. So the die casting overview, it starts with production planning and control, quality management, people management, machine and die management, cost management, material management, safety, NPD new product development, repeat dies development, process engineering and IT. Across the entire supply chain is explained here. So it has production planning and control started with the process flow map, aligned with the customer, then manpower planning, quality management, people management of trainings, TBMs like different types of maintenance, cost management like cost loss tree, then material management, how we are going to implement Kaijunka, that is JIT, then training, safety, those on. So the entire supply chain of die casting is covered in this. Yeah. Yes. Next. So this presentation will be covering not only die casting, will be covering all the periphery. You can see the periphery. As Mr. Prabhakaran also explained, we started with, for example, I told A, B, C, C for coolant, D, E for electrical, E, F for fixture, G for guard, M, N, O for then P for pneumatics, H for hydraulics, L for lubrication. Like that
That's the point I told him this. You have to take all, from A to Z, you have to take all the things which is covered in the die casting periphery. So it is going to cover all those things in this presentation. Next. So TPM pillars and process mapping. If you take TPM across the world, because started in 1960 from Japan, and it has 8 pillars. Started with focused improvement, autonomous maintenance, planned maintenance, and also somebody will tell us progressive maintenance, then yearly equipment maintenance, nothing but development pillar, quality maintenance, education and training, whatever we are, the people training in both all categories, then office TPM, then safety, health and environment. So they have the entire system of operation has been come into the entire in 8 pillars. So this is the overview of how TPM is categorized in pillars. Next. So how to implement TPM? If a company is going to start a TPM, a small company want to start a TPM, this is the approach. 12-step approaches are there. The 12 step is first the declaration of top management. For example, for instance, during 1999, you can remember, Prabhu, we have started TPM in plant 3 lakh. Our esteemed chairman and managing director at that time, Mr. Venus Srinivasan, he came to the plant, and union leader and our chairman flagged the TPM graph, TPM flag, and they have declared by the top management. It's a top-down approach. The declaration by top management is very important. Then comes to education and training, maintaining the TPM organization, policy and targets. You have to set the policy and targets. Policy comes from your CEO. For example, it comes from chairman, policy X matrix, CEO policy, then it goes to TPM policy. So like that you have to make the targets, master plan for implementation, kickoff. We have to take a model machine, prove that TPM is possible with the zero breakdown approach. Then you have to declare that as TPM kickoff. System for improving efficiencies. Here the JH, PM, KK and QM comes. Then initial control is DM, then quality, office TPM, safety and hygienic, and then we have to make a master plan for overall implementation of the award. So this is a 12-step approach for implementing a TPM in a plant. Yeah, next. So this is how your organization should look like. Myself plant manager, one person coordinator, TPM overall coordinator, then this Saravana Kumar, he is a coordinator for casting shop, then all these members are JH coordinator, their JH chairman, like that, PM chairman, DI chairman, quality pillar chairman, and Mr. Another KK pillar chairman. So like that, the entire organization is set. Next. So how this, whatever I have explained here, how this is linked? For example, focused maintenance, KK is linked with the production planning and control and linked with the cost management. Example, quality maintenance is linked with the quality management and it is linked with NPD, RPD, process engineering. So these are all the 8 pillars and these are all the die casting management. So this graph shows about how the pillar and the process is interlinked. Yes, next. So let me start about, I am going to explain about all the 4 pillars, how we are doing, or how TVS Motor has implemented this, and how Sundaram Clayton implemented TPM for last, it's a 20 years of journey of implementing TPM. Yes. So Kobatsu Kaizen means it will, you can think like this. Kobatsu Kaizen means improve OEE of the plant, improve productivity of the plant, focus on cost. These 3 things is for KK. KK is an umbrella pillar. Kobatsu Kaizen, or in English, focused maintenance, focused improvement is an umbrella pillar that will give the guidance to all the pillars. If the
Kobatsu Kaizen, that is focused improvement pillar leader will be the next plant manager or the production head, or the plant manager can be a Kobatsu Kaizen pillar member. So if you want to do KK in your plant, senior most person of the plant, or he can give the direction to the members, should be the KK pillar chairman. So because it is an umbrella pillar going to give the guidance to all the people. So go back. So each pillar will have an objective: OEE, cost, productivity, and what is the unit of measure, what is my benchmark level. I am here at 39,000 rupees per ton is my manufacturing cost. Next 3 years I want to reduce by 20%. So that is the targets which we need to set. So KK means OEE, cost and productivity. Across all the industry will take like that. Next. So we have to set a strategies. For example, improve OEE and good shots. Good shots I have to mention, very, very important for die casting, which was introduced by Mr. Vivek Joshi, our CEO of our company. That this word comes to us after he joined Sundaram Clayton. That means the good shots. How many good shots I have made? For example, 1350 group of machine can make 900 good shots per day. Per shift 300 good shots. That means 90 seconds it should be your cycle time. So that will be taken by KK pillar. KK pillar will work for improving your efficiency, improving your good shots, improving your OEE. What is the difference between OEE and good shots? Good shots will tell you how many net good shots I have made. Per ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஷாட் அடிக்கணும் வச்சுங்க 600. Say 60 minutes one shot means per hour I have to make 60 shots. Whether I am making that 60 shots or not, that's called as good shots. OEE is a multiplication factor of availability, quality and your performance. So in that good shots, how many shots is rejected? So it is a multiplication factor. So that tells the OEE. OEE can sometimes it may mislead you, but good shots cannot mislead. It's a straight data. இப்போ நீ எவ்வளோ குட் ஷாட்ஸ் பண்ணேன்னா அதை சொல்லுப்பா, மற்றெல்லாம் வேணாம், எவ்வளோ குட் ஷாட்ஸ் பண்ணேன், 900 வரணும், வந்ததா இல்லையா, வரல, 700 தான் பண்ணேன், ஓகே, 80% இஸ் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட். அதுதான் குட் ஷாட்ஸ். ஃபார் தட் ஹவு ஐ கேன் reduce the losses in production with the support of PM and JH pillar and reduce the cycle time. ரெண்டு விதமாக குறைக்கலாம் லாஸ். ஒன்று reduce the improving the uptime of the machine or reducing the cycle time of the machine. 60 செகண்ட் இருக்க சைக்கிள் டைம் can I reduce it to 55 seconds? So I can get good shots. I can improve the OEE of the plant. So அப்படிதான் for OEE, cost and productivity, how I am going to improve. This is the work of KK. Next. So if you take any presentation, it will tell you what is the objective of the pillar, what is the methodology of the pillar, and what is the targets of the pillar and how to achieve. இது இப்படி தான் இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லர் எடுப்பேன், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அப்ஜெக்டிவ், மெத்தடாலஜி, ஹவு ஐ ஹவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட், வாட் ஆர் த டூல்ஸ் டு பி யூஸ்ட். 4 ஸ்டெப்ஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷன். எல்லா பில்லரும் அப்படி தான் இருக்கும். இட் ஸ்டார்டட் வித் கேகே, ஜேஹெச், பிஎம் அண்ட் கியூஎம் வில் பி லைக் தட். ஸோ வாட் இஸ் தி டார்கெட்ஸ், மெத்தடாலஜி, டூல்ஸ் அண்ட் வாட் வில் பி த ரிசல்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இஃப் யூ see, there is a standard. If you want to innovate, KK pillar has to come. You want to maintain, JH pillar has to come. You want to innovate, KK pillar has to come. That's all. This slide tells that only. Very simple. You want to maintain, then work with JH. If you want to improve, work with KK. அதான் நான் சொன்ன umbrella. KK pillar is an umbrella pillar which will tell you where I have to focus and innovate and give it to JH pillar to sustain. This is the idea of this slide. Next. There are 16 major losses. அதான் நம்ம பிரபாகர் சார் சொன்ன மாதிரி, சார் A to Z எழுதினார் சார் அப்படின்னு சொன்னார்ல, TPM அப்படி தான். எதாக இருந்தாலும் we will make you into a ஒரு we will make an umbrella in that. இதுதான்பா அப்படின்னு we will explain that. So
The TPM, there are 16 major losses, and these 18 losses are machinery and equipment, and these 5 losses are employees, and these 3 losses are resources. So it starts with the equipment failure loss, tool change loss, then tool change startup loss, shutdowns, speed losses, RPM, in the RPM la run panla, rework loss, shutdown, plant shutdown loss. Idella affect the machinery and equipment. These are all the employees loss, management loss. Management loss na manpower kudukla. This comes under management loss. Movement loss, line organization loss. Casting ஒரு இடத்துல produce பண்றது, cutting ஒரு இடத்துல பண்றது, இன்னொரு இடத்துல short blasting பண்றது. This is the line organization loss. ஒரே செல்ல போடணும். Casting, trimming, short blasting, packing, dispatch. So that is line organization loss. Logistic loss. இப்போ நாங்கள் பாதான் பண்ணுறோம், பாடி கேஷிங் மிஷின் பண்ணுறது ஒரு இடம், 1.5 கிலோமீட்டர் தள்ளி மிஷின் பண்ணுறோம். So line the logistics loss. We are spending money for shifting our casting. Why not die casting, machining, packing, container? That is the flow. So that is logistic loss. Measurement and adjustment. We do 300% inspection. 300% inspection. Why? Why we are doing 300% inspection? Because when I send a casting, the visual complaint should not be there. We do PDA, we do then we do the dock audit, then we do the firewall. 3 inspection பண்றோம். அதுதான் இது. But why we do, that is different. But there is a loss, put it in that. Yield loss. Can you, anybody give the, what is the importance of yield loss in die casting? Ingot 50%, 50% வந்து நீங்க வந்து மெல்ட் பண்றீங்க, தூக்கி உள்ள ஊத்துறீங்க. Only 50% is going as a good casting, 50% come back to ஒலைக்கு வந்துரும். You know what is mean by ஒலை in Tamil? Correct? It will come back to furnace. அதான் yield loss. Energy loss சொல்ல புகையா போயிடும். அதாவது molds and dies. சார் die development cost. So any loss, it is there in this. So as a TPM, if you want to do TPM, people should understand about these 16 major losses. Without these 16 major losses, first you understand the loss. First accept this as a loss. First step is correction, is accept, yes, there is a loss. பண்றீங்க, பண்ணல, எப்போ பண்றேன், நெக்ஸ்ட் இயர் பண்றேன், ஓகே, பட் அக்செப்ட். ஆமா, there is a loss இருக்கு சார், ஒத்துக்குங்க முதல்ல. அதுதான், அதுக்கு தான் இந்த this is the overview of losses. Yes, next. அப்புறம் you have to prepare a loss cost tree. அப்படின்னா என்னன்னா, convert each loss into cost. ஒரு நான் சொன்னல, ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு 10 லட்சம், ஒரு டை சேஞ்சருக்கு 67,000 ரூபாய். இப்படி தான் பேசுறது நாங்கள். அப்பா ஒரு டை சேஞ்சர் பண்ண சொல்லியப்பா 1 லட்ச ரூபா ஆகுமாப்பா. why do you want to do that? Can I do it on Sunday? என்ன ஆகும் பேசுங்கப்பா. உடனே we will go to customer, or customer means internal customer. இப்போ அந்த ஒரு கேஸ்டிங் நான் வந்து I will supply on Monday. Can you reduce that டை சேஞ்சர்? ஒரு டை சேஞ்சர் எனக்கு 4 மணி நேரம், 3,200 டன்ல 4 hours ஆகும். 4 hours is equal to 70,000 rupees. அப்படி நம்ம when we speak like that, that is cost loss. பாருங்க இந்த லாஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. மேனுவல் ஒர்க், யூட்டிலைசேஷன் லாஸ் goes to labor cost. பிரேக் டவுன் லாஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் சார், வெலாசிட்டி வரல, ஷார்ட் அடிக்கல, இதெல்லாம் இந்த லாஸ்ல இருக்கும். மேனேஜர், தென் ரா மெட்டீரியல் லாஸ், தென் மெட்டீரியல் காஸ்ட் லாஸ், எல்லா லாஸையும் ஃபிக்ஸட், வேரியபிள், லாஜிஸ்டிக்ஸ். That is comes into total cost, total loss. Was it the loss reduction project? How much I have recovered? இது வேணும் சார். ஒரு பிளான்ட் இருந்தா it should come, it should be there as a loss cost tree. Then only you can able to understand how much we are, what is my total loss and how we are going to recover. So this is from KT. Next.
Okay, this next போடுங்க. So you have to understand the production planning process, starting from die casting, machining, warehouse, 3PL, customer, how my material flow, how my information is flowing back. Next. So once we receive the order from the customer, it has been converted into schedules, container plans, then it will be converted into manpower planning, die loading planning, alloy plan, subcontract machining plan, child part plan, and review and improve. Then it goes to purchase, then production. This is how it flows. How your production planning process is done. Because without this information flow, how the machining supplier will make a plan, how the customer plan is converted into daily plan. This is very important. Next. Comes to SMED. Very, very important loss. There are two types of losses, unscheduled loss and scheduled loss. So SMED is a very, very important loss. There are 7 steps, and also TPM will tell steps, what are all the steps you have to follow. 7-step methodology, 8-step methodology, 10-step methodology, like that. So it will start from internal to external. That internal to external very simple. Machine stop பண்ணாம பண்றதெல்லாம் external. Machine stop பண்ணி பண்றது internal. Before stopping the machine, do all the activities outside. And if you stop, change the die within stipulated time. That's the, for that, how I do this? ECRS, eliminate, combine, and simplify and reduce. This is the activity for implementing that. So that is a small Kaizen, before, after. This is short sleeve stuck up in a fixed plate by providing a stopper. How to easily change the short sleeve. That's a Kaizen. So it starts with an approach, then 7-step approach, then eliminating Muda, Muri, and Muri. That means the waiting time, work imbalance, and overburden. Reduce that through ECRS, implement action, get the Kaizen. This is about SMED. Single minute exchange of dice. Previously we used to do for 8 hours in 3200. Currently we are able to make in 2 hours. 2 hours we are able to change the dice in 3200, and we are targeting towards 30 minutes. Chairman என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு பட்டன் தட்டணும்பா டை 30 நிமிஷத்துல மாறிடணும்ன்றது. Seriously, he told that. Muthuraj, I have to put a button நான் press பண்ணுவோம்பா டை 30 நிமிஷத்துல மாறிடணும். பண்ணலாமான்றார். Okay sir, 3 years time for that. 30 minutes you have to change the die. அதுக்கு தான் சார் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிரபாரன் சார் கூட, சார் நான் ஒரு டை எடுத்தா ஈஸியாக இருக்கணும், ஹார்ட் டு அக்சஸே இருக்கக்கூடாது சார் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம். வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் டை, லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ல வி ஆர் ஒர்க்கிங். அதெல்லாம் தான் கேக்கு. ஓகே, யா. ஸோ திஸ் இஸ் எ கன்க்ளூஷன் ஸ்லைட் ஆஃப் கேகே. கேகேனா காஸ்ட் லாஸ் ஃப்ரீ இருக்கணும். இதில் இன்னொன்று சொல்லணும், ரொட்டி அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க. ரொட்டி இஸ் நத்திங் பட் recoverable, R for recoverable, O for opportunity, T for theoretical, and I for ideal. This is called as roti approach. So this is the cost loss tree. What is, sir? 7,780, 7,718 rupees per ton. Through the recoverable loss, 7,106 I can recover. Through the benchmark, I can recover the opportunity. 690. Ideally it should 6540. Ideally means through using science and technology I can do 6540. அதுதான் the roti approach. Okay, இன்னும் சிம்பிளா நான் சொல்றதா இருந்தா, you imagine a washing machine in a machine shop. Door we are operating with a pneumatic cylinder. For that, if it is air compressed air is leaking, that is recoverable loss. Compressed air is leaking. Door it is coming down and it is going up against gravity. I need compressed air, correct? But coming down, do I need compressed air? It can come by gravity. So that is opportunity loss. So ஒரு சைடில் ஏரை எடுத்து விட்டுலாம். அப் பண்ணும்போது மட்டும் ஏர் மேலே போகும், டவுன் பண்ணும்போது
ஏர் தேவையில்லை. தட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ். ஏர் லீக்கேஜ் அவாய்ட் பண்ணுறது ரிகவரபிள் லாஸ். ஒரு சைடில் இருக்க ஏரை கழட்டி விடுறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ். இந்த தியரிட்டிக்கல் லாஸ், சார் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் diameter 50 dia cylinder not required. This door can operate with dia 25 cylinder. That is called as theoretical loss. Calculating the diameter force required multiplied by pressure into area is equal to force required. So I can go with 25 dia cylinder, which is called as theoretical loss. Ideally speaking, இந்த டோருக்கு pneumatic cylinder தேவையில்லை சார். We can do karakuri kaizen. இந்த கீழே இருக்க to and fro motion move ஆனாலே I can move this. That is called as ideal loss. இப்படி ஒரு லாஸையும் பார்த்து ஒர்க் பண்ணா அதுதான் ரொட்டி அப்ரோச். இட் கம்ஸ் இன்டு காஸ்ட் லாஸ். தென் SMED through ECRS Kaizen sheet is an important tool for KK. So I conclude KK here. It takes around 20 minutes. Okay, I have to fast. JSU Ocean. Next comes to JSU Ocean, which is called as autonomous maintenance. Very, very simple theory. I produce, you maintain to, I produce, I maintain. உங்க ஆபரேட்டர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். For JH there are 7 steps. It starts with initial cleaning. வண்டி நம்ம துடைக்கலையா சார்? வண்டி துடைக்கிறோம்ல, 2-wheeler எடுக்க முன்னாடி we are cleaning our 2-wheeler. That is JH. So make them to own the machine, ask them to clean the machine while cleaning with meaning. சும்மா துடைக்கிறது இல்லை, சர்ஃபேஸ் துடைக்கிறது இல்லை. ஒரு படத்தில் கூட பார்த்து வலிச்சிட போதுன்னு சொல்லுவான் துடைக்கும் போது, அது மாதிரி அப்படி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி கிளீனிங் வித் மீனிங். கிளீனிங் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் த அப்நார்மாலிட்டி. நான் அப்பவே சொன்னேன், ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னேன், அப்நார்மாலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். ஸோ அதில் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. இந்த போட்டுக்காங்க பாருங்க. டு ஸ்டாப் த ஃபோர்ஸ் டிட்டோரியேஷன், டு manufacturing and maintenance working together to achieve the common goals. So to change the equipment so that the operator can identify any abnormal condition. அதுதான் JH. So நல்ல வேர்ட் சார், இஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். சேஞ்ச் த எக்யூப்மெண்ட் ஸோ தட் ஆப்ரேட்டர் கேன் ஐடென்டிஃபை அப்நார்மாலிட்டி. இப்போ ஒரு வண்டி இருக்குது சார், டேக்கன் வெஹிக்கிள், ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ஆயிடுச்சு, நம்ம உடனே கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த ஸ்க்ராட்ச் வராது. யூ கேன் ப்ராக்டிக்கலி திங்க் திஸ். You have a car, or small scratch has happened. If you correct that, and next scratch will not come. If you allow that, no scratch will. அப்புறம் அடுத்த ஸ்க்ராட்ச் வரும், அப்புறம் பழகிடும். 10 ஸ்க்ராட்ச் ஆனாலும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. We get accustomed with that. அதுதான் சார் JH. Abnormality, அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, in that the meaning of change the equipment so that the operator can identify any abnormal conditions is வண்டி பார்த்த உடனே ஒரு இஃப் யூ see our vehicle something ராங்காக இருக்கு, ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ஆயிருக்கு, ஏதோ ஆயில் லீக் இருக்குன்னு அப்நார்மாலிட்டி பாப்பப் ஆகிடும். இது ஒரு லீக் இருக்கு, நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல. ஒரு சவுண்ட் வருது, ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல. ஒரு டோர் ஆடுது, ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல. ஒரு டூ அண்ட் புஷ் பட்டன் உடஞ்சி தொங்குது, நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல. ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்நார்மாலிட்டி வில் கம். 10 அப்நார்மாலிட்டி 100 அப்நார்மாலிட்டியாக மாறும். 100 அப்நார்மாலிட்டி பிரேக் டவுன் வரும். அதான் JH. ஸோ you have to tell the people that don't allow abnormality. Run the machines with 0 abnormality. The abnormality சொல்லாத நாளே இல்லை சார். நான் as a plan manager, my team members are there here. My day is not getting end without telling what is abnormality, what is the root cause, have you identified the why, do you know the root cause of the problem, can you eliminate these repeated complaints. இதுதான் எங்களோட சுந்தரம் கிளேட்டன்ல we used to talk like this. So அதுதான் சார் JH, making the operator to own the machine. Next, அதுக்கு வந்து 7 steps இருக்கு. இனிஷியல் கிளீனிங், கவுண்டர் மெஷர் ஃபார் SOC, சோர்ஸ் ஆஃப் கண்டாமினேஷன், ஹார்ட் டு அக்சஸ். நான் ஹார்ட் டு அக்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு, இங்கே நிற்கும் போது தெரியல, இமீடியட்டாக ஒரு கைசன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி we made the screen to, that is hard to access. Setting provisional standards, அதாவது step 1, 2, 3 will take care machines. Step 4 it will focus on man, means general inspection. People should know what is pneumatics, what is hydraulics, how electrical works function, what is bolts, nuts, lubrication should be explained in step 4. Then autonomous maintenance and goes to full maintenance. This is JH step 7. So that we have
7-step methodology. We have to step 1 audit, pass, step 2 audit, pass, then step 3 audit, pass. Like that we have to work in JH. Next. So this is explained in these JH steps. Next. The third, your important word, fugai. Fugai is nothing but tags. White tags, which I can correct. Red tags, which I need some other agency to come and correct. That is the tags. There are 7 types: minor flaws, unfulfilled basic condition, inaccessible places, hard to access, contamination sources, leak or quality defect sources where dent and damage can happen, unnecessary and unwanted items. Remove that. Unsafe places, unsafe condition and unsafe act. These are all the 7 types of fugais which we used to train the people to understand. Next. So like that we have to make a master plan, which is cell first. Who will address? This is the team, tools for cleaning, SOC mapping. SOC mapping na inga coolant leak ஆகுது, இந்த இடத்துல water leak ஆகுது, இந்த இடத்துல air leak ஆகுதுன்னு ஒரு map பண்ணிட்டு identify that, correct that, check sheet, training. இப்படிதான் dissolution happens, means restoring the basic condition of the machine and sustain the basic condition of the machine and improve the basic condition of the basic condition of the machine. என்ன அப்படின்னு யாராவது கேட்டா கூட எப்ப நான் மிஷின் கொடுக்கும்போது எப்படி இருந்ததோ அப்படியே மெயின்டைன் பண்றது பேர் தான் basic condition. Okay, yeah, next. So this is a before and after. You can see this is the machine, 3200 machine, 3200 ton bowler machine. You can see it is very, very hard to access. We cannot go near that. Now it is changed with the Kaizen, relocated the panel, easy to access. Mr. CN, I remember Mr. CN, one of my guru, he used to tell, Pa Muthuraj, Shutti Varnumba, temple walk and solvar. The operator has to go around the machine. It's called as temple walk. So temple walk pandradhukku we have provided space. If we make them to understand and if we make them to access the machine, they can able to maintain the machine. அதுதான் இந்த படத்தோட உள்ள அர்த்தம். Next. So this is how, it's a 15 years old Buller 2701 machine. 15 years old. How you can see it is 0 ZOB ன்னு சொல்லுவோம். 0 coolant, 0 oil and 0 burn. The machine is running like this as of now. So one of the machine which sir, what is the benefit of TPM? This is the benefit of TPM. If I able to maintain the machine properly, I can able to maintain the machine properly. I can able to sustain the basic condition of the machine. It will give benefits to the benefits in PQCDMS. Yes, next. So we have to monitor KAI na key activity indicator, KPI na key performance indicator, KMI na key management indicator. Key management indicator, achieve sales is key management indicator. KPI is achieve good shots. KI, number of hours breakdown reduced is KA. So KMI, KPI, KI. These are all some keywords of TPM. So we used to monitor like that. Tax, how much tax completed, closed. Then machine breakdown, die changeover, die breakdown, minor stoppage, good shots, OE. So this is the benefits of the TPM. How we, after doing TPM, after doing this many activities, what is the benefit? This is the benefit. Next. So conclusion of JH, 1 point lesson to make the people to understand. 4 jewels of JH is 1 point lesson, JH audit check sheet, JH CLA check sheet, activity board, step 3 VCS, and this is the activity board of sample, and this is the shop floor activity board. So without this, JH is not possible. So I conclude JH here. Recall JH. JH is identify abnormality through cleaning and tagging, eliminating SOC, eliminating hard to access, make them to understand, restore the basic condition of the machine. By that, improve the basic condition of the machine, achieve the business results. This is JH. Next. Coming to Keikaku Ocean, that is
planned maintenance for machine and die. The objective of that is reliable manufacturing equipment with optimum cost, reduce maintenance cost and energy cost. I have to give a machine which is reliable. Now on பண்றதுக்கு அப்புறம் the velocity variation, repeated problem should not come. So for that, breakdown reduction, hours reduction, MTTR, mean time to repair, mean time between failure, repair and maintenance cost, power consumption. So these are all the targets and this is the objective. Next. So for that 7-step methodology, once again, support to GC Ocean, as I explained, breakdown elimination, building PM, preventive maintenance, time-based maintenance, CBM, condition-based maintenance, building maintenance information system, and so on and so forth. Next. So we have to support to the JH. That means we have to train the people to identify abnormality is the support, first step of maintenance team. So with that, how many tags are identified, how many abnormalities, training to the team. Next. So then we classify the breakdowns through approach, what is the physical analysis of the breakdown, understanding the physics, correcting that through first principle Y-value analysis and taking actions. This is purely technical side of preventive maintenance and that our maintenance team. Next. So this is the maintenance methodology. Next. Periodic maintenance, PM, TBM, CBM and maintenance information system. This is a very important one. Whatever I learned through breakdown, it has to go to the new machine procurement. If I have a breakdown in the limit switch, this information should go as a MP Kaizen, this maintenance prevention Kaizen to the PED team so that while they are procuring the machine, it is coming without this problem. So that is very, very important. It is a very advanced prior information to the machine procurement team. So those systems should be there in your company so that you are not encountering, at least when we are getting the machine, it should come without any flaw. That's the idea of this. So information should flow from one department to another department. Then maintenance information system, you have to capture in the SAP. If it is not, SAP is not there, you can capture in a very simple Excel. Then only you can identify how many repeated problems are coming. Next. Then spare parts management, maintenance prevention Kaizen. This is a maintenance prevention Kaizen and what is the results of KAI and what is the result of breakdown. So this is about maintenance pillar. Next. So 3 things for PM, 7-step methodology, first principle of Y-way analysis and periodic system maintenance. This is a system for maintenance system. So I take some 2 minutes to explain. If you are selecting a part, for example, limit switch is the part. You have to ask a question, is the service life between the time of overall and next overall is guaranteed? I have fixed the machine, breakdown will come before next service or not? We have to ask the question. If it is yes, just ask for whether any coolant is falling on that limit switch. No, then you through PM, you can just do PM, the machine will run. This is the first loop. Second loop, you have to ask a question. If it is the service life is not guaranteed, then you have to go for, ask for, is there any accelerated deterioration? Yes, there is an accelerated, then restore that. There is a limit switch, coolant is falling on that, then arrest the coolant, don't allow the coolant to fall on limit switch. So that is called as accelerated deterioration. One more word is forced deterioration. So ask that, if it is, yes, there is no accelerated deterioration, then the service life is reasonable. For limit switch, sir, it can function for 2 years. Okay, it is reasonable. Then if it is reasonable, then you ask for whether it is stable. Once in 2 years da varada, illa 1.5 years, 2 years varada, illa 2.5 years varada. Whether it is reasonable, stable, then implement time-based maintenance. Reasonable irukku, stable irukku. 2 வருஷத்துக்கு வருது, 1 year 9 months வருது, 2 years 1 month வருது. Stable and reasonable. Replace through time-based maintenance. Every 2 years limit switch மாத்திட்டே இருங்க.
That is the way how to decide time-based maintenance. Condition-based maintenance, இல்லை சார் reasonable இல்லை, stable இல்லை, reasonable இல்லை, but I cannot change once in 2 years because it will go into breakdown. So go for deterioration pattern னு சொல்லுவோம். Deterioration pattern is nothing but இந்த ஒரு ball screw இருக்குன்னா அதோடைய backlash is called as deterioration pattern. So understand the deterioration pattern, implement condition-based maintenance. So these are all the 3 things of planned maintenance or progressive maintenance of TPM. So 7 step, first principle, how to maintain the methodology. Next. So same thing is for die. Next. So we have made a master plan for die, cleaning the die, putting the tags, correcting the abnormality. This much die is cleaned. How I have taken this much unnecessary hoses. Next. Identifying the root causes, making analysis and solving the problem. So this is for die. Consider your die as one more machine. So normally we give less importance to the dies. The way you are focusing on machines in TPM, same way of importance should be given for the die. So then only the die will, the forum 1D, when I started that forum 1D is very, very important. The die you have to implement JH and PM for dies. Next. So these are all some of the before and after. Mr. Prabhakaran is helping on this. So how to convert this die into a simple die, lean die. So this is one more idea of improving the surface treatment to avoid the corrosion resistance of that loose piece. Is one more Kaizen for die. Next. So coming to quality, how to achieve zero defects by zero defects condition by machine, material, methods. These are all there are 2 types of quality we follow: quality conformance, quality maintenance. Next. So here we follow 8 step methodology. Identifying the existing condition, restore, check, improve, maintain. If there is a problem, analyze the cause, eradicate the cause, establish condition, improve condition, maintain condition. Like that, it is called as 8 step approach. How to eliminate the defect? You have to follow this route in quality. Okay. Next. So some of the targets: customer complaints, ask cast overall rejection, foundry PSN, then machining scrap. These are all some of the quality targets which we used to take it forward for QM. Next. So these are all the defect class 3, eliminating defect, understanding the current condition, where defect is generated, check the forum 1D condition, restore, analyze the defects, improve inspection standard and revise standard. This is the 8 step methodology for improving the quality of a product. Next. So this is explained in the slide. Next. So not only reactive approach, you have to be proactive. You have to do POK controls as a robustness to improve the process robustness. Functions related to the die casting, injection, soldering, you have to give a POK. Then in the periphery like jet cooling, pump cooling, colding furnace, these are all the POK you have to implement to identify the defect at the source. Yes. For example, holding furnace, if there is a failure mode of casting production with low or high metal temperature, absence of interface with die casting machine to stop. Like that, you have to install the POK for maintaining your quality maintenance pillar. Next. IoT connected is recently we have started. Next. With quality, all parameters are connected online and you are able to capture all the process parameters. This is quality, maintenance parameters are connected, and also we are taking the good shots. Now I can get my good shots in my iPhone. It comes there. How many good shots are produced? I can able to scroll it up. So this is the IoT which we recently started. During our COVID period, we started connecting our machines. So this is about IoT. Everything is possible only with your daily work management. Next. This is the daily work management. You have to do PDCA, do 1S 2S improvement, review, and do standard do check act. Through this is our framework. We do communications in shop floors, do 1S 2S reviews,
shift PDCA, daily PDCA of SDCA, then VCS for identifying all the abnormalities in the plant, and structured reviews, production net review, plant manager review, then only this can maintain. Okay. Yes. So some of the books for TPM, there is a book which is written by Mr. Kuniyo Suresh called TPM of Total Productive Maintenance, Planned Maintenance, Kaikaku Gosen by Nakano, PM Analysis by the same gentleman, and TPM for every apparatus. These are all excellent books which is for your reference. Thank you. I am ready to take any questions from you. I take 45 minutes. Open for questions. Please voice out and we'll take them one by one. So many losses has been. For example, as I told you, breakdown. If a machine is breakdown for an hour, we must be having the hourly machine hour rate for 800 ton machine or 1300 ton machine. We have a set of, for example, what is the hourly power cost, what is the hourly storage and tool cost. That has been as a standard. That multiplied by hour, this is the loss. சார் இப்போது நார்மலாக வந்து சேலஞ்சஸ் வந்து டிபிஎம் வந்து when we are going into the machines or die castingல என்னென்னா ஒரு ரேஷியோ சொல்லுங்கள், அதாவது எவ்வளோ காஸ்ட் வந்து இஸ் இன்கரிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் டை காஸ்டிங் மிஷின். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்கிறேன். என்னென்னா நான் வந்து 1.5 or 2 crores ஒரு மிஷின் வாங்குகிறேன். இப்போ டிபிஎம் வேவ்ன்றது ஓகே ஈவன் ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நவ் வி ஆர் ரன்னிங் இட் அரௌண்ட் ரியலி தட் வேல்யூ வந்து 1.5 crores or 2 crores மிஷின்ஸ். என்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி ஹேஸ் டு பி ஸ்பெண்ட் ஆவரேஜ் டு ரீச் this level of TPM in die casting? இதில் வந்து பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு சே தட் whatever the investment, definitely we are taking more than that after implementing the TPM. அதில் வந்து no doubt about it. ஸோ என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தேவைப்படும் ஒன்று, இது வந்து ரன்னிங் மிஷின்ஸுக்கு நான் கேட்குறது. ரெண்டாவது, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ரன்னிங் யூனிட்டு ஆல்ரெடி டிபிஎம் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி மிஷின் ப்ரொடியூசர்கிட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம். சப்போஸ் அப்படி நடக்காது அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணோன்னா, சின்ஸ் என்ட்ரிங் இன் டு த நியூ மிஷின்ஸ்னால் இந்த டிபிஎம் மெத்தடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தே கேன் ஹேவ் த பட்ஜெட் ஆல்சோ. ஸோ 2 crores மிஷின்னா இதில் ஒரு 10 to 20% வந்து டிபிஎம்ஏக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பட்ஜெட்டில் ஆட் பண்ணிட்டா தொந்தரவு போயிடும். ஸோ அதனால் அந்த ஒரு அந்த பிக்சர் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராபப்ளி பீப்புள் வில் பி மோர் பெனிஃபிட்னு நான் நினைக்கிறேன். Come from OEM to Tier 1. So my profit and profitability is not the same when it compares to TPS Motors and Sundaram Clayton, because it's a customer driven company, that is consumer driven company. It's a B2B or the B2C, and the difference எனக்கு தெரியும். So it depends with the entrepreneur, it depends with the CEO or management committee of that, how much I have to spend. That is one. Second, what I need from TPM, whether I need beautiful machine, whether I need healthy machine. If I need healthy machine, no need to spend. If I need beautiful machine and healthy machine, we need to spend. No, I want all the process parameter to come in the front. Operator cannot go, you have to spend. So it depends. If you want a healthy machine, reliable machine, no need to spend. I had visited a company in Sembium, Tafe. I told him, sir, TPM panna mariye theriyலையே சார், இதெல்லாம் old machines ஃபுல்லாக ரஸ்டாக இருக்குது. அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் டோன்ட் பெயிண்ட் தி மிஷின்ஸ் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. டிபிஎம்னா டோட்டல் பெயிண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை, டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பெயிண்ட் த மிஷின், யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் சார். No, I want to understand the root cause of the problem and solve. Only mind, only data collection and solve the machine. And the Sembium la pombodi, no machine is painted, but clean machine.
பழசாக இருந்தாலும் கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டுன்னு தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கா சார், அதை அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. ஒரு ரஸ்ட்டு கூட க்ளீன் பண்ணலாம் அவங்க, ரஸ்ட்டு கூட அவங்க எடுக்கல, பெயிண்ட் அடிக்கல. பட் கூலன் லீக்கேஜ் இருக்காது, வேஸ்டேஜ் இல்லை, எந்த லைட்டும் எரியல, ஃபேன் எதுவும் ஓடலை. அவன் பிளட்டில் டிபிஎம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது டிபெண்ட்ஸ் சார். ஃபார் டிபிஎம்னா வெரி வெரி மினிமம் அமௌண்ட் தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், தேவையில்லை பணம் செலவழிக்கணும்னு யாருமே சொல்ல. ஃபஸ்ட்டு we have to bring the culture, I produce, I maintain. அந்த உணர்வை கொடுத்துடணும் சார். உணர்வு ஜெயிச்சுங்குது உணர்வு, இது டூல் கிடையாது, அது உணர்வு உள்ள இருக்கும். அதுதான் டிபிஎம் நான் நினைக்கிறேன். உணர்வு தான். இதில் போய் நீங்கள் வந்து எனக்கு யாராவது என்கிட்ட வந்து இப்போ டீம் மெம்பர் இருக்காங்க சார், அவர் க்ளீன் பண்ணல, இப்போ நான் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துட்டே இருப்பேன். நேற்று கூட ஒரு என்னோட டிபிஎம் கோஆர்டினேட்டர் இவருக்கு ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு, எஸ்எஸ்பி திஸ் இஸ் லீக்கிங். ஒன்று அவர் திருப்பி கேட்காரு, சரி நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காரு. கரெக்டான கொஸ்டின். நான் என்ன பண்ணு, எனக்கே அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் அதை வாட்ச் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குன்ட்டு. ஒன்று அவர் சொல்கிறார், இல்லை இது வந்து ஒன்று அவர் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறாரு, கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக வருது, ரூட் காஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் இவர் திருப்பி அனுப்பியிருக்கார், ஃபர்ஸ்ட் அதை க்ளீன் பண்ணுன்றார். ஃபர்ஸ்ட் லீக்கேஜ் வந்தால் க்ளீன் பண்ணும், கல்ச்சர். இதுக்கு எதுக்கு பணம் செலவழிக்கணும், தேவையில்லை. ஸோ டிபிஎம் டஸ் நாட் கால்ஸ் ஃபார் எனி மணி. யாராவது இந்த ப்ரெசன்டேஷன் சம் 67 ஸ்லைட்ஸை பார்த்துட்டு மணி செலவழிச்சிருக்காங்கன்னா இல்லை. அதான் நான் டிஃப்ரென்ஸே சொல்லிட்டேன். ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் இன் டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ், OEM, லாட் ஆஃப் மணி யூ ஸ்பெண்ட், ஃப்ளோர் கோட்டிங் போட்டிருக்கோம், எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து அதெல்லாம் இல்லை, அந்த லைவிஷ்னஸ் எனக்கு இல்லை. நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி கஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நானும் மாறிட்டேன். இல்லை பணம் தேவையில்லை சார், ஃபுல்லாக பிரெயின் தேவையில்லை, தொடச்சா போதும். பீப்பிள் மே ஆசைனா எப்படி கொடுக்கறது, ஆள் இல்லை. நம்ம தான் சார், மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு சார். எனக்கு ஆள் கொடுக்கல, ஐயில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல, இதெல்லாம் வரும். இப்போ டிபிஎம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுன்னா நான் ஆள் கொடுங்க க்ளீன் பண்ணணும். ஏன் உன் வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏன் ஆள் தரணும்? யூ ஹவ் டு க்ளீன். இஃப் யூ வாண்ட் குட் மிஷின், யூ ஹவ் டு க்ளீன். இஃப் யூ வாண்ட் குட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சேஃப்டி என்விரான்மெண்ட், யூ ஹவ் டு க்ளீன். அந்த உணர்வு தான் சார் டிபிஎம், அது இல்லைன்னா வராது. Beautiful presentation, Muthuraj. And my question is, normally வந்து நம்ம migrant operators வச்சு தான் most of the die casters are working. TPM or any implementation need discipline. What do you do to bring the discipline between the employees or the members to maintain it? Is there any special thing, the motivation, the inspiration, the ownership, how you are bringing all this? இது நார்மலாக இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் சார். நீங்கள் எப்படி கொண்டு வர்றீங்க, இந்த ஓனர்ஷிப் எப்படி கொண்டு வர்றீங்க? இது நார்மலாக வி யூஸ் டாஸ்க், ஹவு யூ மெயின்டைன் தட். பிகாஸ் ஜப்பானில் போனேன்னா தே யூஸ் டு மெயின்டைன். இப்போ சின்ன குழந்தையிலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இது சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனி சிஸ்டம் யூ ஹவ் டு கீப் இட் வெரி வெரி சிம்பிள். எனி சிஸ்டம் சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்கு பண்ணணும் ஒன்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இப்போ நான் வந்து இப்போ we are using our migrant laborers for fettling. Fettling shop, machine shop, அதாவது casting shop இருக்கு, fettling shop இருக்கு. We used to have the standards for fettling shop. Fettling shop எப்படி இருக்கணுமோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை நாங்கள் கொடுத்துருவோம். நான் அதை வந்து எனக்கு வந்து இல்லை எனக்கு BMW ஷாப் ஃப்ளோர் மாதிரி வேணும்னு நான் கேட்க முடியாது. I cannot ask that question. I cannot expect that. We used to set a standard for fettling shop. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து we will not allow. How you maintain that standard? It comes with our experience. With basic safety will not be compromised. For example, ஒரு ஃபேன் இருக்கு, அது கவர் இல்லாமல் ரன் பண்ண மாட்டோம் சார். கிளியர் டாப் டேகை போட்டுருவோம், நிப்பாட்டிடுவோம். சேஃப்டி மெம்பர் வந்து he will stop. சார் கவர் இல்லை, கவரை போட்டுட்டு ரன் பண்ணுங்க. இது ஒன்று. தென் நோ கேஸ்டிங்ஸ் ஆன் ஃப்ளோர். கேஸ்டிங்க்கு நீங்கள் மரியாதை கொடு, அது வந்து கடவுள் உனக்கு சாப்பாடு கொடுது. கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு கேஸ்டிங், டோன்ட் கீப் த கேஸ்டிங்ஸ் ஆன் ஃப்ளோர். இப்படி ஒரு 10 செக் பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் சார். அதை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவோம். ரிப்பீட்டடாக யூஸ் த டெக்னாலஜி. ஃபோட்டோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.
டெய்லி ஃபோட்டோ வரும். வரலன்னா நான் கேட்பேன் என்னப்பா ஃபோட்டோ காணுமே எங்கன்னு கேட்பேன். ஒய் இட் இஸ் நாட் டன்? ஐ ஆஸ்க் த கொஸ்டின். ஜஸ்ட் நான் வேறு ஒன்றும் பண்ண போகல, ஒரு செகண்டு அப்படியே பார்ப்பேன். யூனிட் 1 ஓகே, யூனிட் 2, யூனிட் 3, யூனிட் 4 மெல்ட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டான். என்னப்பா யூனிட் 3 மீடியம் பே காணுமே, வேர் இஸ் தட்? NK, கேன் யூ சென்ட் யுவர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்? அப்பா பிளான் மேனேஜரே பார்க்குறாரு. டெக்னாலஜி தேங்க்ஸ் டு வாட்ஸ்அப். அவன் என்னைக்கு காசு போட போகிறான்னு தெரியல. அப் டு நவ் வி ஆர் சேஃப். ஆமாம் சார், வாட்ஸ்அப்பில் தான் ரன் பண்ணுறேன். வாட்ஸ்அப்பில் பார்ப்பேன் வருதா, நான் என்ன ஆகுதா, ஓகேவா, எஸ் தேங்க்யூ. ஃபோன் அலவுடு. நீங்கள் டெக்னாலஜி அலோவ் பண்ணுங்க சார். இதிலலாம் என்ன, எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இந்த நெட்டு. allowed we used to monitor through that, but no எல்லாரும் எடுக்க முடியாது. we have some certified agencies to take. The company phone is given through maintain. Okay, WhatsApp is one media. You can have WhatsApp, you can have no I cannot have WhatsApp. You have a simple check sheet in your board and keep maintain that. I think if time permits, please go there. நானே ஆச்சரியப்பட்டு போனேன். ஒரு மிஷின் கூட they have not painted சார். க்ளீனாக இருக்கும், பிரேக் டவுன் வராது. ஒரு ஒய்வே அனாலிசிஸ் போட இங்கே ஆரம்பிச்சு அந்த பக்கம் வரைக்கும் பெரிய போர்டு போடுறான். ப்ளஸ் கல்ச்சர், தி தாட் ப்ராசஸ், பிரேக் டவுன் அனாலிசிஸ், ரிப்பீட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ரிப்பீட்டட் பிரேக் டவுன் எலிமினேஷன், இதுதான் அவங்களோட அவங்க பேசுகிற விதமே அப்படி தான் இருக்கு. I expect questions from the back. Replacement of a machine. Why you want to replace? Now we are talking about scrap policy in automobiles. Like that, when it will become cost effective, it will replace. Sir, for your information, as such, we are not replacing any machine. Other than the question I am thinking, we are not replacing. We go for upgradation. For example, the old controller will not, S5 Siemens irukku sir, ipo the S5 Siemens is not, supportability is not there. Okay, I go for S9 controller. We will upgrade the machine, we will not replace the machine. Sir, ipo simple சொல்றதா இருந்தா X, Y, Z axis ball lead screw, spindle, coolant system, இவ்வளவுதானே சார் machine shopல இருக்கு. Why you want to change the machine? Machine bed will not get worn out. So change these moving elements, upgrade your machine, and don't change your machine. This is my suggestion on that. இப்போ நாங்கள் மிஷின் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, இப்போ ஒரு SPM இருக்கு, லீக் டெஸ்ட் மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுங்க, ரிடண்டன்ட் ஆயிடுச்சு, it cannot be used, that I will scrap it. Having that is an white elephant, I cannot maintain. At least bookல வந்து தேவையில்லாமல் இருக்குது, sell it and get the money, that is okay. But ஒரு VMC machine we don't replace, very very rare. We used to recondition. If it is okay, பாடியில் ஓடுதுன்னா we will move to Oragadam with a upgraded machine. பணம் வராது சார், எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் எப்படி வரும்? All right. I think that was a very, very informative and thought-provoking session. So all the other questions can be taken in a tea break. Now I would request Mr. Our OC Chairman, Mr. N. Prabhakaran sir, to felicitate Mr. Muthuraj with our traditional Angavastram. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now we request Mr. Sanjay Shroff, our past President IIF, to present Mr. Muthuraj with a memento. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. It's my Thank you, sir.